Mtazamaji, unazidi kutazama Maamuzi mwaka wa 2022. Karibu tena, nizidi kukutaarifu, na kwa sasa ninakuvusha moja kwa moja hadi katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa JKIA ambapo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC Wafula Chebukati anapokea karatasi za kupigia kura, na kwa sasa tupate kusikia nyie pia anajiri. Ballot papers will come through Jomo Kenyatta International Airport. There are no ballot papers which will come in the country from any other place, as alleged by some political leaders. The exercise is transparent. As a commission, we have had stakeholder engagement, and we have arranged visitation of political leaders who may wish to travel, especially the presidential candidates. We have arranged visitation for them between the 15th and 20th of this month to go to Greece and witness the printing of the presidential ballot papers. We do that. So we do that. Thank you so much. Our guest this morning on the role of religious leaders in peaceful elections. Last speaker to hide. So thank you very much. We are holding a press briefing at Bomas right now after this. And I believe if you have any questions, then we can engage when we get there. Thank you. So from here to the warehouse, and then the warehouse will be secured, and then we proceed from there. Yeah. Chairman, can you expect one more time? Chairman, yes. Are you saying some of the other people that have to do after the governor's races? Yes. Is there one of them? And is the court case that is currently awaiting determination, perhaps one of the things that you consider before this Nairobi papers are out? I don't know whether Nairobi is part of them because we have not inspected the ones which are inside. But we should be able to give you that information by the end of the day, once the offloading is done. Yes. Thank you. Yes. Yeah, that's a good question. We submitted the list of candidates to the government printer on the 30th of June. It's a list containing 16,000 and how many? Over 16,000 candidates. Remember, out of the 21,000 that 16,100 out of the 21,000. Now, the government printer has been having challenges in finalizing the printing of the Gazette notice because it's bulky with the data which is in the Gazette notice, which includes symbols of candidates, and I'm informed they'll be finalizing anytime today. But as a commission, we submitted the list on 30th, and what happened at the government printer is beyond our control. But we hope by the end of the day, the Gazette notice will be out. We are reminded to be cautious thank you. as we are using the road. Now let's briefly look at what the news stories of the day dictate. And the Ford Kenya party leader, that is Moses Wetangula, has dismissed claims that he is involved in the ballot paper printing polling deal materials with are being printed in Greece, and then Greece and the other factories in Greece, and that the commission can confirm. Except the other smaller materials, voter education materials, and others which don't affect the polling station. They're all being printed and they're all packaged in respective, as you see, in each pallet, the boxes inside each are packaged specific for that polling station. That is struck a deal with the Greek company contracted to print ballot papers. Cost of ballot paper, the CEO can speak to it. I want to make it very clear that I have no interest. The cost of ballot. The cost of ballot. First of all, the contract is about 3.2 billion, which translates to about 20 euros, Wetangula said that this is a tactic 24 million euros, and that's about 3.2 following their decision to divorce with the former political marriage. Yeah, an average ballot paper costs around 23 shillings, including VAT. Yes, but the papers will actually vary, but the average is basically around 23 shillings per paper.
There's maybe a final one touching on cost. With the judgments that are coming in, let's say the Tuesday one for independent candidates, they are not now required to submit copies of their supporters. Maybe any alterations to the allegations were made by Azimio la Umoja leaders who claim they have written to if there are going to be any IEBC on the sensitive matter. Hiyo mambo ni mambo si? Then it is expected na that mnajua mimi najua Wetangula atakanusha. Ballot will have to be printed again. Lakini mjue zile skando zote Wetangula amekuwa hakuna hata moja amekubali. Unajua mimi nilisikia jana jamaa mmoja akiongea. I think you know that we are running out of time. Right away ati Wetangula anajisifu kwamba yeye na Chebukati ni makazi wanatoka nyumba moja na watapanga mpango mmoja. Jaribu kupanga uone, my friend. Wetangula urged voters in the county to support Deputy President William Ruto's bid. No, it depends because if you check our Gazette notice in terms of county assembly wards and the constituencies and the county, it tells you that each and every constituency has got its own numbers. It depends on the number of people who have actually registered as voters. And the chairman has stated that we are going to print exact number. That is, we are going to print for 458 voters. And therefore, if that is going to be the case, we expect that there are going to be 6 positions. So you can take that figure and multiply by 6. It will give you the number of ballots that are there. But to go specific, I think you need to understand how many are there. That right away I cannot be able to give. But this information is available in the public domain. Yes. Well, through experience, the turn-up has never been 100%. It has always been 80 and below, and therefore we expect to have more papers than expected. So that should not be an issue. Yes. Thank you very much. Thank you. Na mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka uwanja wa kimataifa wa ndege wa JKIA ambapo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC amekuwa akipokea kikasha cha kwanza cha karatasi za kupigia kura ambazo zimewasili nchini asubuhi ya leo, akisema kwamba karatasi zote zitapitia kwenye uwanja huo wa ndege wa kimataifa wa JKIA na wala hakuna karatasi ambazo zitatoka katika nchi jirani ya Uganda. Kumbuka baadhi ya masuala yaliyoangaziwa ni fedha zitakazotumika katika kuchapisha chapa karatasi hizo za kupigia kura ambayo ni takriban shilingi milioni 22 ikilingana na idadi ya wapiga kura waliosajiliwa hapa nchini. Na nilivyokuarifu awali ni kwamba studioni ninao wageni tayari wamejaja studioni kuweza kuzamia mada nzima ambayo nilikuwa nimekuarifu awali ni kuhusiana na kisunzi cha wagombea huru. Awali tulipopata taarifa kwamba tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC itakuwa ikitoa taarifa, tulidhani kwamba watakuwa labda wakizungumzia swala zima la wagombea huru. Kumbuka siku ya Jumanne mahakama kuu kupitia Jaji Anthony Mrima basi iliweza kutoa uamuzi kuhusiana na jinsi mchakato mzima ulivyofanywa
kuweza kuwateua wagombea wa urais, na ikasema kwamba kulingana na kipengele cha 37 cha katiba kwamba si huru wala si haki kwa wagombea huru kuelezwa au kuambiwa kwamba waweze kupeleka zile nakala za wapiga kura za vitambulisho vyao. Na studioni yupo Job Njage, ni mwenyekiti wa Free Kenya Movement. Asante sana Job kwa kutenga muda wako. Katikati yupo Ambassador Esther Waringa, ni mmoja wa waliokuwa wakigombea kiti cha urais kama mgombea huru. Shukran kwa muda wako. Na mwisho kabisa tunaye Paul Masharia ambaye ni wakili, atakuwa akitusaidia kuchanganua swala hili tuweze kujua basi uamuzi huu una maana gani si kwa taifa tu bali pia kwa wagombea huru. Na nitaanza nawe Esther Waringa, ulikuwa ukimezea mate kiti cha urais kama mgombea huru. Lakini masuala yakatukia pale na basi baadhi yenu mkatemwa nje, wakasalia 4 tu kwenye kinyang'anyiro cha Agosti 9. Uamuzi huu wa mahakama kuu una maana gani kwako wewe binafsi kama mgombea huru? Shukrani sana. Ni kweli majina yangu ni Ambassador Esther Waringa na nimekuwa nikigombea kiti cha urais kupitia wagombea huru, independent candidate. Ningependa kusema ya kwamba ni makofi na ni salute kwa Justice Anthony Mrima kwa sababu ametupatia freedom na ametupatia free equal democratic space that as much as independent candidate tunakuja kama presidential candidates this time round as candidates, that is in the constitution na ni lazima ikuwe protected by the law. So Justice Mrima put it very clearly that hata ingawa mnaona independent candidates hawafai kama ni wale wanaweza kuwa marais. Hapana, Justice Mrima's ruling inaonyesha ya kwamba we are all equal in the law na ni lazima kila mtu apewe nafasi yake ile anahitaji kuwa akitumia kumpeleka hapo mbele. Kama vile tulikuwa tunasema independent candidate, we are going to use this opening of the independent candidates this independent candidate opportunity to be able to propel us the next level of presidency. Ningependa kusema ya kwamba kilicho na mwanzo kiko na mwisho. Katiba yetu 2010 ikatupatia nafasi ya kuwa tukigombea viti vya uongozi kupitia kwa independent candidate. Na sasa vile tunaona ni ya kwamba sisi wa Kenya tukapitisha na tukasema katiba 2010 ni yetu, lakini why don't we want to implement some of the provisions of Constitution 2010? Manake the coming in of independent candidates ni mwamko mpya. Na vile tumeona ya kwamba tumeona ya kwamba viongozi wale walikuwa wanagombea viti baribari kupitia vyama vya kisiasa. Walitoka vyama vya kisiasa after nomination wakakuja kuwa independent candidate. Kwa nini walikuja independent candidate? Hiyo inatuonyesha that slowly we are losing democratic space na katika vyama vya kisiasa and they are slowly melting off. Tunasema ya kwamba kilicho na mwanzo kina mwisho. Tukakuwa na single party system, ikatoka ikaisha. Tukaingia multi-party system as a country na tuka-embrace multi-party system. Sasa multi-party system inaisha and that is why tuko na coalitions all over. Tuko na coalitions all over because now the party system is melting away. And what should we embrace? Ni nini sasa inaingia katika Jamhuri ya Kenya ambayo tunapaswa ku-embrace? Ni independent candidates government. Na tungependa kusema ya kwamba hatujashindwa. Bado Justice Mrima ametupatia opportunity ya kutengeneza the fifth government of the Republic of Kenya. Na mimi nikiwa presidential independent candidate niko tayari kutengeneza Jamhuri ya 5 ya Kenya, the fifth government of the Republic of Kenya. Ndio tunaona ya kwamba ballot papers zimeingia, but still we are still knocking doors na tunasema may justice be served in this electoral process. Asante sana Ambassador Esther Waringa kwa kauli hiyo. Bila shaka kwa maoni yako ni kwamba hii
hii ni afueni kwenu, japokuwa hatua tayari zimepigwa na ni hatua ambazo tunaona kwa kweli zinazidi kupiga jeki shughuli nzima ya Agosti 9. Nirejeshe kwako Bob, mmoja wa waliokuwa kabisa kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kwamba swala hili limefika mahakamani, limefika na tayari uamuzi umetolewa na jaji. Na baadhi ya mapendekezo yenu ni kwamba utendakazi wa IEBC basi si wa njia ambayo inapendeza, na mkasema kwamba mlitaka kwamba karatasi za kuchapisha kura zisichapishwe hadi wakati ambapo mchakato mzima utaweza kurejelewa. Lakini tunavyoona sasa ni kwamba kikasha cha kwanza tayari kimewasili nchini, kimepokelewa na ndicho hichi kimefika nchini. Basi itakuwaje kwamba matakwa yenu basi ni kana kwamba kidogo yamekiukwa? And we have been informed that the country will be secure during this period. So I want to assure business people and kwa majina tena ni Bob Njagi, mwenyekiti wa Free Kenya Movement, na pia ni mgombea kiti huru katika eneo la Kajiado Mashariki kama mbunge mtarajiwa. Ningependa kusema hivi siku ya leo kwamba sisi kama vuguvugu la Kenya huru, yani Free Kenya Movement, tunafuraha sana kwa uamuzi ambao ulitolewa kotini hapo juzi kupitia Justice Mrima. Aliweza kurudisha imani yetu kwa uchaguzi huu ambao unakuja. Manake ni kweli kama wagombea viti huru tumekandamizwa sana na sheria ambazo zilikuwa zimebuniwa na shirika la IEBC. Sheria hizi ambazo wanaziita general guidelines, ambazo ni sheria walizitengua wao wenyewe ikiwa imefika kama mwezi mmoja kabla siku ambayo ya kuteuliwa imefika. Tuliwahi kuwasilisha petition zetu kwa IEBC, lakini hawakusikia. Ndio ikatubidi sisi tuende hadi kotini kutafuta haki. Manake kuna wagombea viti huru wengi ambao walifungiwa nje kupitia sheria hii ya kusema kwamba ni lazima wasilishe nakala ya vitambulisho pamoja na nini na signature. Unajua tumekuwa na michakato mingi kama ya referendum ambayo ilikuwa ya BBI, kuna ile ambayo ilikuwa ya punguza mizigo, na katika michakato hii yote ya referendum hakuna yule ambaye aliambiwa lazima awasilishe kitambulisho. Ilikuwa ni signature peke yake na inapitishwa. Ndivyo tukajiuliza kwa nini wakati huu wagombea viti huru wanalazimishwa wasanye vitambulisho. Tulipoangalia katiba inavyosema, katiba inasema ya kwamba inapaswa tunawasilisha particulars of your supporters. Particulars sio kumaanisha kitambulisho, ni kumaanisha majina, namba ya ID, na hizo ndio zile stakabadhi, zile information ambayo IEBC iko nayo, ambayo inaweza kudhibitisha kama kweli ulikuwa umepata sahihi ya wapiga kura. Kwa hivyo tulienda kotini mwezi wa Juni tukiwa pamoja na wenzetu wengine, na koti imepata kwamba process ambayo imetumika na IEBC kuteua hasa viongozi ambao watakuwa marais na wagombea viti huru ilikuwa ni kinyume na sheria. Kuna act kama Data Protection Act ambayo inasema iwapo unataka kuchukua naitwaje kwa Kiswahili, information kwa wananchi, lazima either ukue data processor ama ukue data collector, ambapo IEBC ama shirika la data hii ambayo inasimamia mambo ya data haiko imepatiana hiyo idhini. Kwa hivyo kitu ya kwanza, ile sheria ni kinyume na Data Protection Act. Pia tukiangalia kwa nini wagombea viti ambao wako katika vyama hawakupatiwa the same conditions. Unapata mule ambaye anasimama kiti cha ubunge na chama, anaenda kwa ile chama, anapewa direct ticket, anakuja kwa debe. Sisi ambao ni wagombea huru lazima tuende kwa wananchi watupatie vitambulisho zao, ambapo hiyo inaweka kusiwe na usawa katika uchaguzi. Tumetumia hela nyingi sana, kama mimi ambaye nilikuwa pale Kajiado East, ilibidi nitumie hela nyingi sana kwenda kwa wananchi kuwaomba wanipatie signature zao. Manake wengi wanasema lazima hata ununue chai kidogo nikupatie signature yangu. Ni kazi nyingi sana ambaye hatukufaa kupitishwa kama wagombea viti huru. Kwa hivyo vile tunasema sasa, Chebukati yako na mambo mawili ya kufanya. Achukue uamuzi ya koti, akipenda shirika ya IEBC iko na huru ya kuappeal. Lakini kama vile tulivyoona na appeal ya BBI,
itakuwa ni kupoteza muda. Manake sheria haibadiliki. Sheria ni ile ile ambayo itatumika kwenye apili ya Court of Appeal na kwenye Supreme Court. Na sisi kama Free Kenya tuko tayari kwenda hadi Supreme Court, na mwishowe kitakachofanyika ni kwamba uchaguzi wa mwaka 2022 itahairishwa. Manake haijafuata sheria. Kumbuka in 2017 Maraga alitupilia mbali ile kesi ya ile election, alinalify kwa sababu process haikufuatiliwa. Sio kwa sababu mshindi alikuwa analalamika hakushinda, lakini process haikufuatiliwa. Na koti imeshapata kwamba process hii ya kuteua marais ambao wako kwa debe saa hii, ambayo ni Raila Odinga, William Ruto, Wajakoya na Wahiga Mwaura, ile process ilifuatiliwa, ilikuwa kinyume na sheria. Asante sana. Kwa hivyo zile ballot papers ni null and void. Naam. Hata kama zimewasili nchini, hata kama zimewasili hizo za kufungia, nyinyi kama Free Movement hamzitambui hizo za kufungia nyama hizo. Haya, nimshirikishe wakili sasa. Paul Macharia, umesikia kauli za wenzako hapo ambao wote ni wagombea huru, na Bob pale ni mmoja wa waliokuwa kipaumbele kabisa kuhakikisha kwamba swala hili limefika mahakamani na hatimaye uamuzi umetolewa. Kwa hivyo wakili, kwa mtazamo wako, uamuzi huu una maana gani kwa wananchi kwa jumla? Manake ni uamuzi ambao utawaathiri wananchi takriban milioni 50. Iwapo alivyosema Bob ni kwamba uchaguzi unaweza ukahairishwa, iwapo unaweza ukahairishwa, basi kumaanisha kwamba shughuli nzima itasitishwa na wananchi zaidi ya milioni 50 basi watakuwa wameathirika. Kwa hiyo IEBC ina uhuru wa kufuata ile public interest, au itaweza kufanya shughuli kwa njia zake tu, kwamba sasa tayari karatasi za kuchapisha kura zimewasili nchini. Asante kwa mwaliko na pia asante kwa swali lako nzuri. Kile kitu ambacho ningetaka kusema, mambo na uchaguzi katika nchi ya Kenya yanaratibiwa ama yameratibiwa katika katiba ya Kenya. Tarehe ya kufanyika kwa general election imeratibiwa katika katiba ya Kenya. Yale malalamishi ambao wenzangu walipeleka kotini yalikuwa kulingana na vipengele kadha wa kadha ambazo zilikuwa katika Elections Act ama sheria za uchaguzi. Kulikuweko na mwelekeo kwamba wale wasimamizi wa independent walihitajika kupeleka photocopies ama nakala za vitambulisho kwa watu ambao watawaunga mkono. Koti baada ya kuangalia yale maombi yalikuwa mpelekwa kotini, ikakuja kutambua kwamba hiyo ni kinyume na sheria kwa sababu ya mambo mawili. Jambo la kwanza, katika kipengele cha 31 cha katiba ambacho ni right to information, ina access to information, inaelezea kwamba kitengo cha sheria ama kitengo kia sehemu yote ya kitengo cha sheria ama bodi yote ambayo itakuwa inafuatilia taratibu ama statements za watu, lazima ikuwe na mwelekeo wa kuprotect data kama vile mwenzangu alisema. So koti ilitazama ikasema hakukuwa na utaratibu maalum baada ya kupata hizi nakala za vitambulisho, nini kitakachoendelea. Jambo la pili, katiba inasema hakuna mtu anafaa kumtenga mwingine kwa kitengo chochote kile. Right to non-discrimination. Wakati IEBC inasema ama inatoa mwelekeo ya kwamba wale watu wanasimama kwa independent wanafaa walete nakala zile za watu ambao wanaunga mkono, na zikuwe in soft na zingine zikuwe in hard copy. Koti ilitazama ikasema hili ni jambo ambalo halisaidii ama haliwapei watu wote nafasi inayotoshana kugombea urais ama kugombea nyadhifa yoyote ile ya kuchaguliwa. Kitu ambacho watu wanafaa waelewe, katiba ya Kenya imempea mtu yoyote nafasi ya kuchagua, nafasi ya kuchaguliwa na nafasi ya kuungana na wenzake katika kutafuta kiti chochote katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo koti ilisema yale maelekezo ya kutaka wale watu walisimama kibinafsi kupeleka zile nakala za vitambulisho physical copy halikuwa na umaana wowote, halikuzingatia
usawa, halikuzingatia utaratibu ambao unafaa katika kikatiba. Na hivyo hilo swali ndilo ambalo koti ilitoa uamuzi kwake. Naam, shikilia papo hapo wakili, nitakuwa na rejea kwako manake nina maswali chungu nzima, lakini kwa sasa tuvuke hadi Anniversary Towers ambapo baadhi ya wagombea huru wanazungumza. Kumbuka wanazungumzia swala zima la uamuzi uliotolewa na Jaji Mrima, ni jaji wa Mahakama Kuu, na ndilo swala ambalo tunalizamia hapa leo. Hebu tusikie maoni yao ni gani. Actions, he has failed to do what is required by the independent electoral body. He has been stumbling from one place to another. And you know, through his chairmanship and his leadership, the last election we had so many cases and the people of Kenya lost billions of money in litigation. And notwithstanding, that election was nullified under his watch. That shows that he is incompetent, and we should not again entrust him at all to manage another general election. Otherwise, this country, we are going to court a disaster. He has lost credibility, trust. He has abused an office that is supposed to be independent. He's behaving as if he's a gatekeeper for some people we don't know where they are from. Or he has grown arrogant and gotten power into his head. These demands, if are not met, we are going to seek for a legal redress. Because as things stand, the court has pronounced itself on this matter that the whole process was unconstitutional. There is no way at all that we can continue with the process that is based on unconstitutionality. Otherwise, if that happens, we'll go to court after the election and the whole process will be declared null and void. And we hope the Kenyan people, with all this time and the problem that we are facing, are not ready to go again to such a drama. Thank you. Daktari. Okay, so as you have heard from our my fellow colleagues, this election is already bungled. I want to take Kenyans back to the decision of the Supreme Court in 2013 and 2017 that determined that an election is a process. So if you mess up in the midst of that process, you're actually messing up with the whole election. We have pointed out in our petition how Chebukati applied different rules in the qualification of nominated presidential candidates. Now, the primary article in the Constitution is Article 137 of the Constitution of Kenya. Anybody who meets that criteria then qualifies to run for President of the Republic of Kenya. But clueless Chebukati and crooked IEBC introduced a regulation called Regulation General 18 Subarticle Sub 2C of the Elections Act. Now, he was trying to actually amend the Constitution through the back door. And we went to court and successfully convinced the judge that what Chebukati has done is an illegality. So the final determination of who becomes the president of Kenya is based on a process. So far, Chebukati has actually messed up with that process by, one, nominating people who do not even qualify to be presidential candidates in the first instance. Okay? He also brought in a question of educational requirements. Some of the candidates that he has nominated to run for president of Kenya, public knowledge has it that they did not even pass primary certificate and even secondary certificate. So how can they be presidents of the Republic of Kenya? This is what Chebukati has done. He had the audacity, first of all, to apply differential treatment on all presidential candidates. Let me speak about, for example, my good friend Reuben Kigame. Reuben Kigame was told that you have not met the requisite supporter list from a majority of counties, 24 counties. And he was told, go and regularize those counties. When he did, they could not even allow him into Bomas of Kenya. Then there's another presidential candidate which IEBC actually nominated. My good friend, Professor George
Wajakoya, Luchiri Wajakoya. He was short of 7 counties. But miraculously, and I repeat, miraculously, in 2 or 3 days, he was able to regularize 7 counties, which was the shortfall. I, Ekuru Aukot, and Miruru Waweru presented 27 counties. And when we appeared before IEBC on the 5th of June, we were told we only presented 23 counties. We asked him, simple question, fair enough, if you did the verification, give us an account of the 4 counties that we did not meet. We wrote to him on the 5th of June, then we wrote to him again on the 9th of June. He did not respond. But guess what? Yesterday, or the day before yesterday, when we managed to convince Justice Anthony Mrima that the presidential nomination process was illegal and an irregularity, and then we wrote to Chebukati, was it yesterday, and we told him, now you must stop the printing of the ballot papers. Surprisingly, now there is breaking news that the ballot papers are already here. Surprisingly, he also responded to our letter. Yet he could not respond to our letter on the 5th and on the 9th. But now he has the time to actually respond to our letter, which was written yesterday about the fact that the presidential ballots should not be printed. And by the way, so that I can show you the mischief, ballot papers must be printed 60 days before the election. 60 days. So when did Chebukati print these ballot papers that we are being told today have arrived into Kenya? 60 days is when? I mean, you can all do the maths. So he subjected us to a nomination process on the 5th, between the 28th and the 6th of June. 28th of May and 6th of June, 2022. So if you were to print the ballot papers, it's supposed to be 60 days. That's the law. It's not Ekuru Aukot saying it. It's not Free Kenya that is saying it. It's not Kariara who is saying it. You know, it's not Hoko who is saying it. It's the law. So when did he actually print the ballot papers? Meaning, Mr. Clueless, Wafula Chebukati, and crooked IEBC already have a predetermined presidential candidate in this election. And let me tell you, we will not relent. We will not stop at this nonsense. Some of us worked very hard for the rule of law in this country, for this constitution. We will defend it to the last day and the last breath. And people have asked us, why are you coming out now on the 5th hour? It doesn't matter to us. If a thief invades your home and you actually realize that there's a thief inside my house, it's not too late to shout for help or to scream or even to defend yourself. Mr. Chebukati must resign immediately because he has demonstrated incompetence and inability to read the law and interpret the law. And what shocks me about this foolish man called Chebukati is that he's supposed to be at the level of a Supreme Court judge. That is his recruitment under the IEBC Act. He's actually supposed to be at the level of a Supreme Court judge, so that when he speaks about the law and the Constitution, he must actually give it a purposive interpretation of the law. So far, he has proved his... Na mtazamaji, ni wakili Ekuru Aukot akiwaongoza baadhi ya wagombea huru ambao wamekongamana kuweza kuzungumzia swala zima la kisunzi cha wagombea huru. Kumbuka ni mjadala ambao tumejikita kwayo siku ya leo, na studioni ninao wagombea huru, hali kadhalika ninaye mwenyekiti wa Free Kenya Movement na Ambassador Esther Waringa ambaye alikuwa ni mmoja wa wagombea wa urais, lakini kwa sababu 2-3 basi wakaweza kutemwa nje na wakasalia wagombea 4 tu kwenye kinyang'anyiro hicho. Hali kadhalika yupo wakili Paul Masharia ambaye awali alikuwa akijaribu kutuelezea basi uamuzi huu wa mahakama una umuhimu gani au una athari gani kwa wananchi kwa jumla. Wakili, nitarejea kwako kwa dakika 2-3 hivi kabla ya kuwashirikisha wengine kwenye mjadala. Tumemsikia Ekuru Aukot akitaja na kushinikiza kabisa kwamba
mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC anastahili kujiuzulu kwa sababu ya taratibu zile ambazo zimefuatwa kisheria si sawa kulingana na kipengele cha 37 cha katiba ambacho Jaji Murima alisema kwamba hakikuweza kufuatwa kikamilifu. Lakini tuna takriban siku 32 tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Iwapo basi mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini atajiuzulu jinsi wanavyosema wagombea huru, hali itakuwa vipi? Kujibu swali lako, nyadhifa ambayo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anasimamia ni nyadhifa ya kikatiba. Naam. Na ni nafasi ambayo alichaguliwa kikatiba na kisheria kuifuata. Taratibu zipo kama mtu atakuwa na ushurutishi wowote kueleza Wakenya ama kuona kwamba mwenyekiti hafai kukua katika kile cheo chake, kuna taratibu ambazo yafaa zifuate. Naam. Swali ni, hizo taratibu zimefuatwa kikatiba? Tume ambayo inawaajiri wafanyakazi wote ina nguvu na ina uwezo wa kumtoa mfanyakazi wote wa umma, japo kuna Mkenya wote ama mtu yote atakao leta malalamishi. Kile ambacho wasimamizi ama wale wa Kenya ambao walitaka kusimama na independent kuchaguliwa katika nafasi mbalimbali wanaeleza kutoridhika kwao. Naam. Kikatiba, kutoridhika kwa mtu yote kuna taratibu ambazo zafaa zifuatwe. Kusema ama atatoka ama hatatoka kutalingana na yale malalamishi atakayopelekwa katika tume ambayo inashughulika na malalamishi ya watu ambao wamekiuka itikadi na nafasi ambazo wanafaa wazifuate. Tukiangalia katika judgment ya Justice Murima, kuna mambo makuu matatu ambao jaji aliyasema. Jambo la kwanza ni kulingana ama kuhusu nakala za vitambulisho ambazo wagombea viti ambao hawakuwa katika chama chochote walifaa kuzibeba. Jaji alisema hilo halikuwa na maana yote. Hakukuwa na taratibu zozote za kisheria ama umaanani wowote ambao ulizingatiwa kuitisha zile stakabadhi. Swali la pili ambalo jaji alilizungumzia ni kwa sababu ya hayo ama ule mwelekeo wa IEBC kulingana na Elections Act General Regulations, then akasema kwa sababu waliwaitisha ama wale wasimamizi walihitajika kupeleka zile nakala, uhuru wao wa kusimama ama kujitwasa debeni kuchaguliwa ulikiukwa kwa sababu walitengwa na kuitishwa kitu zaidi ya kile ambacho walifaa kukipeleka. Naam. Jambo la tatu ambalo jaji alilitaja ni kuhusiana na muungano wa wasimamizi ambao hawako kwa chama chochote. Alisema nchi ya Kenya kuna vitengo vitatu vya serikali. Kuna koti, kuna executive ambao ni rais anaongoza, na pia kuna bunge. Bunge ndicho kile kitengo cha serikali ambacho kinatengeneza katiba. Japo bunge ingetaka kukue na muungano wa wafuasi ama wasimamizi binafsi, itarekebisha Elections Act. Na ndipo akasema mimi kama jaji sina uwezo wa kusema waungane katika chama kimoja. Swala hili ni swali ambalo bado hatujapata jibu. Jaji amesema yale ambayo yalifanyika kulingana na kuleta nakala za vitambulisho havikuwa na msimamo kikatiba. Lakini jaji hakusema IEBC kwa sababu mliwafutilia mbali wale wasimamizi mnafaa kurekebisha rekodi yenu ama mnafaa kuongeza majina yao katika ratiba ya watakaochaguliwa. Hilo ni swali ambalo jaji mwenyewe hakulitaja, lakini si wazi kwamba iwapo basi mchakato haukufuatwa basi lazima urudiwe upya au vipi? Mimi kama wakili ningetaka kukueleza jinsi ambavyo koti inafanya kazi.
Mtu anapoenda kotini unaenda na maombi. Naam. Maombi ambayo tunaita prayers. Koti haiwezi kupea zaidi ya kile ambacho ulichoomba. Kwa hivyo unaona kwamba wale wagombea huru walistahili kuomba pia hatua hiyo ya mchakato kufanyika upya ufanyike. Kwa maoni yangu, haya Bob atatueleza iwapo hilo lilitendeka. Kwa maoni yangu, nimesoma judgment kutoka ukurasa wa kwanza hadi ukurasa wa 57. Naam. Nimepitia maombi ambayo yalipelekwa kotini na petitioners wote. Na nimepitia maamuzi ya jaji kwa yale maombi ambayo yalipelekwa kotini. Japo koti ilikubaliana na maombi ya kwamba vile vipengele vya sheria uchaguzi havizingatii katiba. Hakukuwa na ombi ambalo lilisema kwa sababu uamuzi ambao sisi ulifanyika ukatutoa katika debe, tunataka ufutiliwe mbali. Na pia tungetaka IBC iamuliwe iweke majina yetu kwa ratiba ya wapiganiaji. Hilo mimi sikulipata. Lakini kama lilikuwepo, Bob atatueleza. Lakini kama wakili ambayo anazingatia mambo ya kisheria, court inakupea kile kitu ambacho umeomba. Ukisema naomba kipengele cha Elections Act kitupiliwe mbali kwa sababu kinakiuka sheria, court itakupa hilo. Bob, nataka tu uingilie papo hapo utueleze wakati ambapo malalamishi haya yalikuwa yanawasilishwa kotini. Wakili amezungumzia swala la muhimu sana ambalo nadhani pia wananchi ni sharti tu wayajue kwamba malalamishi yaliwasilishwa, IEBC haikufuata mchakato jinsi ilivyostahili. Ndiyo, haikufuata. Inaonekana na inakubalika. Lakini basi kutoka hapo kipi kifanyike? Mojawapo ya mapendekezo yenu yalikuwa ni gani? Hilo analozungumzia kwamba unawasilisha malalamishi na vile vile mapendekezo. Hilo lilifanyika? Asante. Ningependa kurudi nyuma. Wakati ambapo tulienda kotini kufuata haki yetu, ilikuwa ni katika tukiwa kwa haraka, inaitwa certificate of urgency. Manake ilibidi tuingie kotini mapema ili watu wengi wasifungiwe nje. Ombi ambayo tuliomba koti ya kwanza tulikuwa tunaomba inaitwa conservatory orders, ya kwamba koti itoe amri ya kwamba IBC isitishe ile guideline ya kwamba watu wachukue IDs. Unaona? Manake tulikuwa tayari tuko katika huo msimu wa kwenda kuchukua vitambulisho. Kuna ile timeline ambayo IBC imepatiana siku kadhaa, lazima mwe mmechukua vitambulisho na mmepeleka kwa IBC ili ziweze kuangaliwa kama ziko sawa. Unaona? Kwa hiyo hakukuwa na muda mwingi yetu sisi kama wagombea viti huru kuchambua yote ndani ya katiba. Yale tulienda kusema ni kwamba hii sheria ambayo IBC wanatumia ni kinyume na sheria. Tunaomba koti itupilie mbali zile regulations. Ni kweli hatukupeana ombi ya kwamba iwapo koti itatupilia mbali hizi regulations, basi pia hata uchaguzi urudiwe. Lakini kuna mambo ambayo kwa sheria ambayo inaitwa consequence ya sheria, ambapo kama kuna declaration upon kwa kitu fulani, basi kuna consequences ya hiyo declaration, ambapo IBC haiwezi kujiondoa. Iwapo inatubidi turudi tena tufanya maombi mapya, tutafanya. Lakini hata bila kufanya vile, tulikuwa tunaomba IBC ifanye haki, ifungue muda ya wagombea viti huru na wale marais ambao walikuwa wamefungiwa nje, wapatiane stakabadhi zao, iwapo ni muda kama wiki moja hivi, ili tuweze tukaendelea na uchaguzi. La sivyo itatubidi tusimamisha uchaguzi wa mwaka 2002. Asante. Ambassador Esther Waringa, awali palionekana ni kama ni afueni kwa wagombea huru, lakini alivyozungumza wakili hapa kikatiba ni kwamba huenda sivyo. Manake kidogo itabidi labda kumewasilishwa mapendekezo mapya au ombi jipya. Hili linakutia kiwewe? Ningependa kusema kwamba vile ndugu yangu amesema kuna consequences na tungependa kusema ya kwamba the Ruth Abogo will tell us whether after the ruling what were the consequences. You are in red. Na hizo consequences in the process, it was an automatic kusitisha the presidential vote, the presidential process. Manake what the ruling gave ilikuwa inasema ya kwamba the process was null and void as long as independent candidates
hawakupelekwa ile process ambayo inafaa, basi hata wale waine, were they not in the same process? They were. Kwa hivyo the entire process of nomination ya presidential candidate was null and void. In that regard, the consequence or the end result ingekuwa kusitisha the process of nomination of presidential aspirants na kuanza upya. That means what we are looking into, it is automatic that kiti cha urais lazima nomination process irudiwe tena. Kwa hivyo hata sio lazima jipya a new proposal or a new sio lazima na shukuru wakili na heshimu sana, lakini there is what we call automatic consequences of a judgment. Kwa hivyo the automatic consequences of the judgment ya Justice Murima ni kusimamisha ballot ya presidential race and start it all over again, na sasa tuwe wagombea mpya na tuanze process tena. Kwa hivyo it's automatic. Kuongezea tu kwa hiyo zaidi ya wagombea viti wa urais, hata wale ambao wanagombea viti za MCA, MP ambao ni independent walifungiwa nje. Kwa hivyo sio wa rais peke yake. Hata wale MCAs, members of the National Assembly, senators, governors ambao ni independent na walikatazwa kusimama kupitia hiyo sheria ambayo imetupiliwa mbali na koti. Basi pia wao wako na haki ya kurudi kwa debe. Na pia niseme hivi, bwana Dr. Ekuru Aukot amesema pale ya kwamba sio lazima tuende tukaombe ombi yoyote nyingine. Manake ilivyosimama saa hii, wale ambao wameteuliwa kinyume na sheria. Kumaanisha hata tukiruhusu hizo ballot papers ziendelee kwa debe na wapige kura tarehe 9 mwezi wa 8, tarehe 10 tutaenda kotini na nullify election. Na kumbuka Maraga aliwahi kunullify election kusema kwamba process ambayo imetumika haikuwa ya haki. Sio matokeo, lakini process. Na tayari koti imeshaamua kwamba kuna wamekeuka ile process. Haya, wakili nitakuwa narejea kwako. Tuna takriban siku 32, maswala ni mengi tu, changamoto zinazozidi kukumba tume hii ya uchaguzi na mipaka nchini yanazidi kuwa mengi kadri siku zinavyosonga, na tutakuwa tunaangalia wanavyosema kwamba it is automatic, kwamba si lazima ombi jipya liwasilishwe ilhali tuna siku 32. Kwa hivyo tutakuwa tunaweka kwenye mizani iwapo tufanye sasa au tusubiri hadi tarehe 9 Agosti tupige kura tena tuseme si halali. Lakini kwa sasa tuvuke hadi katika mji wa Kakamega ambapo mwanahabari wetu Violet Auma yupo standby, anawashirikisha wananchi wa pale mjini kuweza kuchangia kwenye mdahalo wetu siku ya leo. It will benefit all of us. Okay. All right. And I don't know whether this is fortunate or unfortunate, but Kevin Osido joins the expert. Kevin Osido, good morning. Niko hewani. Good morning, good morning. Okay, asante. Tunakujeni moja kwa moja kutoka hapa kaunti ya Kakamega na tunaendeleza ndio mjadala ambao umekuwepo, ambapo tunazungumzia masuala ambayo ni changamoto wagombea huru hapa nchini wanapitia, na niko hapa na mgombea huru wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Kakamega, Aston Opito. Karibu sana, tueleze majina yako, alafu na ni changamoto zipi hasa ambazo wewe mbona umeweza kupitia? Songa hapa kidogo. Ndio, kwa majina naitwa Opito Austin. Na hasa kama mgombeaji huru tunapitia shida kadhaa. Tukianza na ile ya kwanza ambayo tumepitia haswa na tume ya IEBC. Unaona ile requirement ya kutuuliza kuwa tulete photocopy za ID za watu. Nadhani haswa ukiangalia wagombeaji huru wengi, hii ni ile requirement ambayo imefanya wengi waliweza kuacha katika njia. Sababu mambo ya sheria za privacy na kuchukua kitambulisho za mtu. Alafu vile tunaelewa watu wako njaa sana. Ukichukua photocopy za ID za mtu unajua pia ni gharama ya juu. Na nikiongezea kwa hiyo, kama wagombeaji huru kuna ile dhana kuwa sisi pengine wengine wetu tulianguka pengine nomination za chama, na ukiangalia kuna wale wenzetu ambao tuliamua from the word go kuwa tuende kama waniaji huru. Ukiangalia pia
kaite ka siasa ya mirengo. Tumebaguliwa kidogo, haturuhusiwi tujumuike na wananchi wenzetu hasa kwa mkutano mengine. Utaenda huko vipi wakati wewe mwenyewe hauko katika huo mrengo? Unaweza pata pengine naunga huyo rais mkono. Sasa ni bora hata sisi tukihusishwa. Sababu wale wananchi wale ambao wanatuunga mkono ndio pia wale ambao hawagombea urais wanatafuta kura kutoka kwao. Ndivyo. Na labda pengine kwa sasa ni uchaguzi ambao utakamilika mwaka huu 2022. Uchaguzi zichazo kwa wale watu ambao hususan ni wale ambao ni wanagombea katika wanagombea kama wagombea. Nini haswa inastahili kufanyika na labda pengine na IEBC na pengine sheria kuhakikisha kwamba labda pengine pia wanakuwa na muda mzuri wa kukampeni na vile vile kuchaguliwa? Ile pale muongea mambo ya sheria, lakini ningependa kuongelea sana mambo hii ya timelines. Unapata hata ile gazettement yenye ambayo unafanyiwa kama muda ishapita sana. Unapata pia ile muda ya campaign ni kama tumefinywa kidogo. Nadhani na hii inatokana pale ambapo unaona pale IBC inaita stakeholders. Unaona inaita zile vyama vikubwa. Unaona kama watu wa Azimio wameitwa, Kenya Kwanza wameitwa, lakini hakuna representative wa mambo wale wagombeaji huru. Sasa tukitaka kusaidia wale ambao watataka kuendea kama wagombeaji huru, nadhani itabidi tuwajumuishe, yani ile public participation pia tuongeze wale ambao wagombea huru. Nadhani hiyo itakuwa sawa. Wewe mwenyewe binafsi kuna changamoto ambazo umepatana nazo tangu utangaze kuwa unawania na hadi sasa umeidhinishwa na IEBC? Kuna changamoto kama mgombea huru wa gavana hapa umeweza kupitia? Mimi ile zaidi ya kuwa mgombeaji huru, mimi pia ni kijana. Sasa unapata, naweza sema zile mambo ya resources, unapata wale ambao ni wa vyama, ni kama tunasema pool of resources. Huyu analeta yake, huyu analeta yako, huyo mwingine analeta yake. Sasa ni ile wanaunganisha, hata ile mambo ya coordination inakuwa rahisi. Lakini kama mgombeaji huru, nikimaanisha hizi vitu vyote lazima ufanye kivyako. Na haswa mambo ya resources, sasa hapo ndio inaleta kizungumkuti. Ndivyo. Asante sana. Huyo amekuwa ni Austin Opito ambaye anagombea kiti cha ugavana kaunti ya Kakamega akiwa ni kijana wa miaka 29 tu, na vile yeye mwenyewe ameweza kusema na changamoto zipo za fedha na mambo mengineyo, lakini yeye mwenyewe pia ameweza kumchagua kijana mwenzake ambaye ni mhudumu wa bodaboda kuwa mgombea mwenza. Kutoka hapa mimi sina la ziada, narudisha studioni. Asante sana mwenzangu Violet Auma, bila shaka kutoka mji huo wa Kakamega. Mtazamaji, tunazidi kuangazia kisunzi cha wagombea huru na ni mshirikishe wakili tulipokuwa tukizungumza awali kabla ya kuvuka mjini Bungoma Kakamega kunradhi, palikuwepo na swala zima la kwamba si lazima kwamba ombi jipya liwasilishwe tena mahakamani, kwamba it is automatic. Lakini ukiangalia siku zilizosalia ni takriban siku 32 tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Je, malalamishi kama haya ni mojawapo ya sababu ambazo zinaweza zikasababisha uchaguzi kuhairishwa? Tarehe ya kufanyika kwa uchaguzi nchini Kenya imenakiliwa katika katiba. Second Tuesday of August. Japo hiyo tarehe itabadilishwa, katiba pia imenakili zile sababu ambazo zinafanya uchaguzi wa kuhirishwa. Moja wazo kukuwa na vita ambazo zinaweza dhuru ama interfere na uchaguzi. Jambo la pili ni kukiwa na emergency, national emergency ama disaster. Katiba inasema katika nafasi hizo uchaguzi unaweza hairishwa. Ukitizama kulikuwa na wakili
wanapotaja emergency, dharura, ni kama labda janga la njaa la kitaifa au masuala kama hayo. Na jambo ambalo litafanya uendeshaji wa uchaguzi ukuwe mgumu, hauwezekani. Japo mtu yoyote katika nchi ya Kenya angetaka tarehe ya kufanyika kwa uchaguzi irekebishwe, iahirishwe, yale maombi yake yanafaa yakuwe kulingana na katiba. Jambo lingine lolote halitakuwa linaandamana na katiba. Kitu ambacho Wakenya wanafaa waelewe, mtu akiwa na malalamishi yoyote ya aina yote ya uchaguzi, unaweza enda kotini. Koti itafanya uamuzi na yale mambo ambayo umepeleka yatazingatiwa. Japo hakuna kitu kitabadilika kwa sasa kulingana na uamuzi ambao koti imetoa. IEBC yaweza ikasema hakuna order ya court inasema sisi tuwaweke katika ratiba ya wachaguliwa. Hakuna order ama hakuna maelekezo yanasema sisi tufanye hivi na hivi kulingana na wale watu ambao hawakuwa kwa ratiba. Kitu ambacho lazima pia tukumbuke, election ni taratibu, ina utaratibu wake. Chairman wa IEBC amesema waliyapeleka majina kwa Kenya Gazette. Majina baada ya kupeleka kwa Kenya Gazette yanafaa yakuwe printed, yatengenezwe. Hizi taratibu na huu wakati ni mambo ambayo yamepangwa na tume ya kufanya uchaguzi. Kwa hivyo mambo kama tarehe ni mambo ambayo, kama tuseme kipindi ambacho watu walifaa kupeleka makaratasi yao kama kimeisha, swali ambalo tutajiuliza ni nini ambacho kinaweza fanyika. IEBC kama tume ambayo imeruhusiwa kikatiba kufanya uchaguzi inaweza toa mwelekeo. Lakini pia mwelekeo wa IEBC haufai kuwa kinyume na katiba. Kwa hiyo kwa kifupi, kile ambacho napata kutoka kwako wakili ni kwamba kana kibarua mbele yetu, kwamba iwapo tarehe hii itaahirishwa basi pana kibarua tena kwa sana. Kibarua kikubwa sana. Kwa sababu ya muda naona tuna dakika kama 3 hivi kabla ya saa 7 mchana, ni kupatie Ambassador Esther Waringa muda kidogo, labda sekunde 30 hivi kutoka kauli yako ya mwisho. Kenya, where when it comes to the presidential elections, when it comes to deciding who is to lead our country, we're not looking at you from the lens of where do you come from politically, or the lens of traditionally which tribes have been hizo changamoto zisizoangaziwa vizuri. And that is why in every process tunafanya kitu inaitwa SWOT analysis. Na tungependa kusema ya kwamba ndio tuweze kupata perfect results katika uchaguzi wa mwaka wa 2022 in 30 days. Lazima tuangalie hii process imekuwa namna gani. Manake ukitaka kupika ugali na katika hiyo process uweke maji baridi, usipoweka moto ya kutosha, ile ugali haitaiva vizuri. Kwa hivyo tungeweza kuita all stakeholders, IEBC na pia sisi ambao tunagombea viti baribari na pia wapiga kura, how is this process ndio ugali yetu ya uchaguzi hive, ama tutaivisha ugali ikue half baked halafu turudi nyuma. Afadhali kusimama kidogo, look at review the process and then do what you are supposed to do ndio tupate results ambazo zinahitajika katika uchaguzi huu. Otherwise ningependa kusema ya kwamba hakuna haja ya IEBC itumie fedha mingi sana kwenda kwa uchaguzi halafu knowing that definitely the results will not be results, na ni lazima sasa itarudiwa tena. There is no need. Afadhali tukae chini, what do we need to polish? We polish right now and we are ready. Tuko tayari kukutana na Chebukati na timu yako. Sisi wote ni wanadamu, error is to human. Tukubaliane ya kwamba ndio tulikosea, wacha sasa tuanze mwanzo mpya na tuende mbele. Umeona uchungu ambao uko na independent candidates. Sasa niambie ni nini kizuri kitatoka kwa hii uchaguzi
kama hiyo uchungu haijaangaziwa vizuri na IBC. Let's sit down, let's dialogue and come up with the most desirable process towards perfect outcomes in elections 2022. Thank you. Asante sana Ambassador Esther Waringa, ni mmoja wa waliokuwa kigombea urais kama mgombea huru. Sijui iwapo tunavuka katika mji wa Nyeri au tumalizie hapa na Bob. Naelezwa tuvuke mjini Nyeri kidogo tu kabla hatujamaliza mdahalo huu. Horace, wananchi wa hapo Nyeri wanasemaje? We're still discussing tribalism, and I know that's their formations. When you look at the shukran sana mwenzangu, bila shaka kama ulivyosema nipo katika eneo hili, eneo la Nyeri, wakati huu ambapo tumesalia na siku za kuhesabu tu tuweze kuingia katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, uchaguzi ambao unatarajiwa kufanya hapo Agosti tarehe 9. Na katika uchaguzi huu, katika uwanja huu tuna wachezaji wenye tiketi za vyama mbalimbali, na kisha pia tuna wachezaji wale wenye tiketi ama wale wachezaji huru, wale wanasiasa ama wale wagombea wa kujitegemea. Katika kaunti hii ya Nyeri tunao takriban wagombea ubunge 14 katika eneo bunge hili la Nyeri mjini, ambapo sasa hivi ni kuna mmoja wa mgombea ubunge huru katika eneo bunge hili la Nyeri, ambaye kwa haraka tu manake kwa sababu ya muda ningependa mwanzo uweze kutuambia Bwana Patrick Ngatia, uweze kutuambia hivi sasa hivi katika vyama za wakati huu hapa nchini kuna demokrasia katika vyama? Manake kabla uamue kwamba utaenda mgombea huru, mwanzo lazima ulikuwa kwa chama fulani. Kwa mara nyingi hivi kuna demokrasia ya kutosha kwamba wachezaji wote katika vyama wanapata nafasi sawa? Naweza kusema wakati nilikuwa kwa chama nilikuwa kwa chama ya Jubilee, na wakati nikitoka huko Jubilee hakukuwa na demokrasia overwhelming. Sasa hivi sijui kama demokrasia imerudi vile nilitoka, lakini ukiangalia vile walifanya Kikuyu president who is choice of president who is not Kikuyu primary for a long time at the end of the day. So when you try and identify tribal barriers, you'll never find waliamua kutumia njia zingine ambazo sio ile uchaguzi. When you look at the economic summit in Kenya, the likes of Ndiki, I mean, please point for me tribal chiefs there. Mtu mmoja mwingine wakaambiwa aidha waondoke uchaguzi ama wakatafuta vyama vingine, na ndio mimi nikatikata na gombea nikiwa mgombea huru, kwa sababu ajenda yangu please make it. Now tukienda mbele hivi nadhani kuna nafasi ya wagombea huru kupata every time I try to go deeper, wananchi kama inavyoonekana sasa ipo nafasi kubwa, kwa sababu tulikuwa tumetayarisha wapiga huru wale ma supporters wetu, tulikuwa tumewatayarisha kwamba kutakuwa na uchaguzi wa chama wa kuchagua katika wale wamesimama na Jubilee ni wangapi ambao ni mgani ambaye atachaguliwa mmoja. Kama kungefanyika hiyo primary chujo na wananchi wapige kura, kama mimi ningeshindwa basi ningeondokea, lakini kwa sababu ilifanyika hiyo wale wananiunga mkono wakaniambia nitafute njia nyingine. Kwa hivyo ndio maana nikatoka nikasema nitagombea nikiwa huru, kwa sababu hakukuwa na demokrasia ya kuchagua kati wale wakuwa wengi. We're talking about 5-6 years before the handshake. When you look at the formation of Kibaki, it was about the ideas. Na kuna yale mahitaji ambayo IEBC yamekuwa yakisukuma kwamba wagombea huru haswa wale wa urais wanafaa lazima watimize ndio waweze kuidhinishwa ama kupewa ile nafasi ya kuweza kugombea. Hivi ile unalionaje? Mimi kuna hela nilipewa organization that I ran. Kuna hela nilipewa governor na pia I don't even know who is from my bunge, tulikuwa tuna masharti yetu tumepewa yale ya kuhakikisha uko na supporters wako, then I'll zile stakabadhi zao, so hiyo tulijaribu kupinga, lakini IBC walisimama kidete wakasema kwamba lazima tuzipeane, lakini kulikuwa na kesi kotini wakasema hata kuja. Tulingangana tukawai, na kuna wale walifungiwa nje, na hata kwa urais kuna wale walifungiwa nje. Koti juzi wameamua kwamba haikufaa hivyo. When you look at the formation of Kibaki, it was about the ideas. Look, the microeconomic group
Lakini naona kama hilo limepitwa na wakati, kwa sababu sasa IEBC naona wamesha clear wale ambao wanne ambao watagombea urais. Naona wale kidogo walinyimwa haki, wale ambao walipewa. Naona kama hiyo mambo kwa sababu koti haikusema IEBC warudie hilo swala. We must then discuss alisema tu ilikuwa makosa, lakini koti haikutoa orders za kusema hiyo uteuzi irudiwe. Ndio. Shukrani sana. Labda tuweze kuzungumza na dada mmoja hapa. Wewe ni kuona wewe bado mchanga sana hivi. Kuna wale ambao wanasema kwamba vyama vingi vimekosa uhuru, vimekosa demokrasia, na wewe umepata tiketi ya chama cha Usawa. Hivi ni kipi ambacho wengi wanakosa, ndiposa wanakosa zile tiketi za vyama? Big Four was about ideas at the end of the day. That was way before the handshake. We're talking about 5-6 years before the handshake. When you look at the formation of Kibaki, it was about the ideas. Look, the microeconomy grew, the infrastructure grew at the end of the day. When you look at Kenya Kwanza, the current space that we're talking in, if you don't discuss the socio-economic liberation of Kenyans, we are no longer. I mean, even our social formations here, you know, my organization that I run, you know, we don't look at ourselves as, I don't even know who is from my tribe, you know, at the end of the day. So that narrative died a long time ago, and it would be a mistake for our generation to look at the Kenya that is coming based on tribal uncles. But she talked about the handshake, and you talked about it, whether it was sincere or not. It is one of lakini at the end of the day. So that narrative died a long time ago, and it would be a mistake for our generation to look at the Kenya that is coming based on tribal uncles. But she talked about the handshake, and you talked about it, whether it was sincere or not. It is one of the most unsincere things that has happened in this country. Na wewe kama mchanga bado kwenye siasa, nafasi yao vijana katika uongozi Raila Odinga and yes, we're coming to you, Kevin. Raila, there's a clear difference between Raila Odinga and William Ruto. Raila Odinga has been known to be one of the ancient political merchants. He has been known to be bought in spaces. And there's a difference between a man who is in politics for money and a man who is in politics to change. You can't, there's no price. Kama ulivyosikia, baadhi yao ni baadhi tu ya viongozi ama wagombea katika eneo bunge hili ama kaunti hii ya Nyeri ambao wanazidi kutoa hisia zao kuhusiana na swala zima la wagombea uhuru ambao sasa hivi hata katika dakika chache zilizopita tuliweza kusikia wale wagombezi wa uhuru wa kiti cha urais wakiweza kutoa alama zao wakielekezea IEBC wakitaka kwamba waweze kuhakikisha kwamba wanafanya haki ili wote is a convenience. Kutoka kaunti hii ya Nyeri, kaunti ambayo sasa hivi tunaambiwa kwamba tunasifu yule aliyempa mwanamke ama mke jina jiko, manake baridi iliyoko hapa bila jiko watu watapata tabu. Kutoka kaunti hii ya Nyeri na kurudisheni studio. Asante sana mwenzangu Kore Solo kutoka kaunti hiyo ya Nyeri. Itabidi umejikakamua nawe pia upate jiko, manake hiyo baridi itakumaliza. Lakini mtazamaji, tunapotamatisha mdahalo wetu hapa studioni kuhusiana na kisunzi cha wagombea huru, nimpishe Bob naye aweze kutoa kauli yake ya mwisho. Kumbuka ni mjadala ambao unazidi kupata hisia tofauti, ikizingatiwa kwamba ni siku 32 tu ambazo zimesalia. Bob. Asante. Kauli yangu ya mwisho ni kuhamasisha Wakenya ambapo wanatizama runinga hii ya kwamba sisi kama wagombea viti huru ndio ambao tutakuja kukomboa taifa yetu ya Kenya. Kwa hivyo popote uliko Kenya hii, kama kuna mgombea kiti huru awe anasimama governor, senator, ama MCA ama MP, wapatie nguvu, manake hawa ndio sauti ya mwananchi. Tukiendelea kwa upande wa IEBC, narudi kusema kwamba wafanye haki na waruhusu wagombea viti wetu wa urais na wale ambao walikuwa wamefungiwa nje waweze kuhudhuria kwa ndani ya huu mchakato wa uchaguzi ambao unakuja. Mwisho kabisa ni kusema kwamba kwa wananchi wa Kajiado East, na waomba tena kura yenu ili niwe mjumbe wenu na kuwakilisha katika eneo bunge la Kajiado Mashariki. Jina yangu ni Bob Njagi na pia ni mwenyekiti wa vuguvugu la Kenya Huru. Asante kwa TV47 kwa kutupatia fursa hii. Asante sana Bob Njagi, kila laheri unapojitosa kwenye ulingo huo. Ni mbunge mtarajiwa wa Kajiado. Shukrani sana Ambassador Esther Waringa.
na kutakia kila laheri wewe pamoja na wagombea huru wengine ambao mna maono kwamba huenda mkajitosa kwenye kinyang'anyiro tena. Asante sana wakili Paul Masharia kwa kutenga muda wako. Mtazamaji, sina la ziada. Nimekuwa wako Andrine Kilemi, ninampisha mwenzangu Beatrice Watare kwa taarifa za saa 7 mchana. Kwa heri kwa sasa.